Ke kopa re etse thapelo ho bula mosebetsi wa letsatsi la kajeko lena. Modimo ntate wa morena wa rona Jesu. Letsatsing la kajeko lena phirimaneng ena boloki wa holo ka ntate. Re mema wena jwale ka ha re qala selemo re ile ka mema wena ntate. Re kgutlisetsa ho wena dipoko le diteboho ntate. Re emele mohlanka wa hao Joshua ntate le bopong la noka Jordan mo re tla tshela teng moloki wa holo ka ho tshelela ntate ka mosewane. Ka ho Jehova re kopa hore ka matla ntate ao Joshua a tsamaileng le rona o tloa lefelle moloki wa holo ka ho fihlela le bopong. Re kopa Jehova ebe wena hape a tla re tshedisa ntate. Modimo re a kopa tshepo ya rona e ntse le ho wena. Re o kopile ha selemo sena se qala ho tsamaya le rona. Jwale ka mohlanka Jakobo a ile a re Modimo ha o ka tsamaya le nna o tla ba modimo wa ka ke tla ba mohlanka wa hao. Le rona re a kopa ntate o re Jehova re bile re o leboha moloki wa holoka. Motsotsonyaneng ona ntate re tshele re kopa tsena ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Ke a le dumedisa bohle ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Kgotso bana le lona. Kgotso bana le lona. Kgotso bana le lona bana ba morena. Ke thabo hape ho boela ke fumana sebaka sa ho ema kwano ho bana le molaetsa o mokgutshwane ha selemo se felella. Re leboha Modimo ka tsohle, re leboha mohau wa hae, re leboha lereko la hae le lerato la hae. Mme ka hoo o tshwanela ke hore re mo lebohe, o tshwanela ke tlotliso. Amen. Bana beso re fihle qetelong ya selemo. Hara ntho tse ngata tse re ka di etsang ha selemo se fela is to reflect. Ho sheba morao hore re tsamaile jwang, ho hlokahala re etse eng, ho itukisetsa ho kena selemo se setjha. Pele ke kena molaetseng wa ka o mokgutshwane wa ho kgaola selemo, rata hape ho nka sebaka sa ho bana le mantswe kapa lentswe la matshediso ho bohle ba lahletsweng ke bao ba ba ratang. Ebile selemo se thata, ebile selemo se boima. Baratuwa ba rona ba ile ba re siya. Ba bang re dutse tjena re shebile molaetsa ona tsatsing la kajeno. Ha ho monate, ha ho bohloko hobane ba re ba ratang ba re siile. Mme ke rata hore ho lona tshedisehang. Bibele e re, put my tears in your bottle. Ka mantswe a mang, there are no wasted tears. Ho ba ile hore ba beile tshepo ya bona ho ntate Modimo. Bibele e re ho na le nako ya ho tsheha, a time to laugh, a time to weep, and a time to mourn. Allow yourself to weep and mourn because you have to mourn. Impa, cry in faith. Do not be hopeless. Weeping may stay for the night, but joy comes in the morning. Honorable Lord, ha letsatsi le tjhaba, thabo e tla ba teng maphelong a rona. Re tla dula ntse re sale o le Modimo, o ntse o le Modimo, o tla dula o le Modimo ka ho sa feleng. Amen. Tshedisehang bana ba morena. Tshedisehang, be healed in Jesus' name. Amen. Molaetsa wa letsatsi la kajeno ha re kgaola selemo bana beso ke o reng God favored you. How sheba Bibele mane in the Old Testament and the New Testament? Hona le batho ba bangata ba ile reng Modimo la ba favor. Ba bona mohau wa Modimo. Le wena ha selemo se fela ke batla hore wena God favored you. Bibele ruta hore Maria, wa morena Jesu, was favored by Modimo. Jesus himself, Leonard, was favored. David, Ruth, Moses, Abraham, Jacob, Noah, even the nation of Israel was favored. Kajeno lo wena ke batla hore you were favored hore ebe o ntso phela kajeno. Victor, you were favored kajeno. Sam, Lydia, Martha, Puseletso, Tabisile, Stephen, Peter,
you were favored la kajeno. Thato tia o lishia oma, you were favored selemong sena. Leboha Mabel, hana kona te nekla lebitsa ka mabitso lona kaofela, but ke batla ho wena, you were favored hore ebe o ntso phela kajeno. Yes, ntho di etsahetse, yes, mo e mo leng teng ora tjena ha o monate, empa ke batla hore wena, for the fact that you are still alive, God favored you. Wena thabo mo dutseng teng. Ke batla ho pheta hape ka nnete ke re ho wena, God favored you. How ya Bible mano Psalm 91 verse 3 ere ke ena ya o tshwasola lerabe la setsumi lefule eka le akaretsang. How ya balango ya sekgomane ere God will save you from hidden traps and from deadly diseases. So how ya bala sekgowa ke bona ka re etsa sense lo feta ere from hidden traps. Go na le ntho tse o fetileng mo tsona tse ne di patuwe modimo o fetisa go tsona o se awelo ba awe hore there were traps. Mara modimo a o lwanela o se awe o sa tsebe hore modimo o lwanetse. Because of the hidden traps, you survived wa feta o tsona ka batla o etsa next. Ati ere and from deadly diseases. Re a tseba re phela mafung a jwang matsatsing a kajeno haholo le lefu la COVID, mara modimo o savile from such diseases. Ha ya lengola ona Psalm 91 verse 7 le re le ha batho ba ka wa ba le sekete le hlakoreng la hao ba diketekete le tsong la le tona wena lefu le keke la o atamela. Ko re ka mantswe mang ba bangata ba wele ba diketekete left, right and center le ka pele ka morao mara wena modimo favored you ka mantswe mang o tlamelo etseng o tlamelo o mo lebohe. Ha ya Bibele mano Isaiah 58 verse 11 ere Jehovah o tla o tsamaisa ka mehla ere he will guide you always. He guided you for 12 months. He guided you for 365 days. He guided you for 52 weeks. He guided you for 8,760 hours. Ere o tla godisa moe wa hao. O tla godisa moe wa hao. Le manyoreng a tla kopana le ona. Ere he gave you water when you were dry. Go labana le bo dryness bo pelong ba hao. E seng ba metsi mara ba bophelo ba ba dry. Mara modimo a tlisa metsi bophelong ba hao bophelo ba hao ba stop ba dry. Lengolo la tsela pele le re anontsha masapo. He restored your strength. How ya Bible hape mane another version ere he will make your bones strong. Engwe version ya Bible ere he will make fat thy bones. Ba bang no so thoa tsamaya o fedile o so setse fela ning ka natho o so tsamaile ka baka lore o no so le masapo sa polo skeleton mara modimo la etsa he restored your strength. He made your bones strong. Wa khutlela mmeleng o ro tsebang le wona ba bang ka la ba re ha motho ne se re wa tsamaya mara ko no phetse. Yes mo ke ka wa tsamaya because modimo yena ke ena tsebang o tla tsamaya ne. Bibele ere Jehovah o ne ya mo hauliganya. Modimo o la fa a favor o fa le honor. It says so Bibele ere the Lord gave you favor and honor. No so tellwa mara Bibele ere modimo o la fa favor o fa le honor and ka jeno wa hlomphuwa ka jeno batho ba bangata ba batlana le wena. They always want you to be there. Lenyazo le tellwa le fedile because Bibele ere Jehovah tla ne ya ganya le mohau. Bibele re Jehovah o nkgopole ka baka la lereko la. Remember me Lord when you show favor to your people, help me, support me when you save me. Bibele jwalo ere how to sababa le nna modimo o nthuse ka baka hopola se fela se binong 100 temoloi ka thapelo sempete le re ha ntse o utlwa ba bang o nkutlwe le nna modimo la utlwa ba bang le wena o le a utlwa se re ha ntse o sitsa ba bang sempete le nna modimo itse ha sitsa ba le wena modimo la wa ise o le a o sitsa se re ha o hela batho ga o hele le nna modimo la ha o hela batho le wena modimo la o ha o hele ere ha ntse o fodisa ba bang mphodise le nna modimo la fodisa batho le wena modimo o la fodisa and mohlomong o no sa kuli na me mara no kula moyeng but modimo healed you ke ka ho ke re you favor. So sarna ke re wa halalela be thankful ngwana morena ke batla once again be thankful because bophelo ba ne bo ka change at any minute any moment life ya hao ka be ne tlo change mara
modimo a re go na le mo tshwantse o fitlhe teng ke ka o ke re o tlamehile o re rena modimo wa halalela ka lebaka la favor ya hae ka lebaka la mogau wa hae modimo la o fa matla. He empowered you to refuse to be a victim of your circumstances. Dintho ne di etsahala bophelong ba hao mara modimo a o fa bohlala, a o fa matla to stand. Wa se ka dumella maemo, wa se ka dumella ntho tse etsahalang bophelong ba hao to rule you. Modimo a o fa matla to turn your tragedies tse mpe tse ne di etsahala bophelo ba hao, a o fa matla hore o di fetole o be mohlodi tsatsing la kajeno. Ka nako nngwe batho ba bang they celebrated your failure, not your failures. Nkutlwe re ke reng? Your failure, not failures. Ka mantswe a mang, there's one thing e lo reng mohlomong ha ka ba tsamaya hantle yona, not ntho tse ngata mara ntho e le nngwe. That's why ke reng underline a failure, not failures. And guess what? Wa bona how faith ka ntho e one, batho ba bua too much. Ka mantswe a mang, you are successful. For example, there's a team in South Africa bitswa Mamelodi Sundowns. We all know it, but hey, ake fan ya club eno. But that club, whether you like it or not, they are successful. Recently, they were beaten by Amazon. And everybody started talking about the failure of Sundowns. But that was not a failure because after more than 15 games, they had a loss. And even if it was a loss area, because they are still number one in the country. Because of a failure, but that simply means you are not a failure. That means you are successful. That is why they are talking. You felt pain throughout the year, emotional and physical pain. More than that, you have scars. Some are emotional scars, they didn't give you physical scars. But those scars tells a story. Those scars says you survived. Those scars taught you something. And those scars, scars in a story, and I want you to learn from my scars. These scars, wear them with pride. However, Bible chapter 15, verse 10, but by God's grace, I am what I am. Not because of because of God's grace. That's why Bible says God's grace, you are what you are supposed to be. And you are going to be what you are supposed to be because Mudimo ore kutsibile le pele le fatshe le thewa. Nenka nna ka re modimo o tsibile le pele wa popelong ya mme mara Bibele e re o tsibile le pele le fatshe le thewa. So dumela o tsebe ka jeno hore ya what you are because of God's grace. That's why ke re wena God favored you. Bona ke batla re wena you are fit for purpose. Hello no sa tsebe, I want to tell you today hore you are fit for purpose and you will be what you are supposed to be. Bophelong ba hao. Ka lebaka la God's favor ngwaneso. Ntate modimo e bile o tlise batho ba special in your life. And le wena etsa hore o be a special person maphelong a batho ba bang. These are people who needed you to survive. Ka le sa seling le ka bua puo jalo e reng I need you to survive. But bana ke batho ba ile reng go no le bonolo hore ba re wena I want you to survive. Hobane ne ba batla hore they want you, they need you to survive. It's because ba rata for se o leng sona ha ba o ratele tse o nang le tsona. Batho ba le ba ema le wena ha ba itse batho ba bophelong ba mara bona ba le ba ema le wena. O kgonala ka pa se kgonale ha o na tshele ba tshela le wena le ha o nolla ba ne ba lla le wena. Ba le ba dumelana le wena hobane o le bohlokwa ho bona because you added value maphelong a bona le ba se kgatlana le wena but ne ba dumelana le wena and ba dumelana le wena ka ntho tse right. Batho ba le ba o rapella, they prayed for you and ba le ba kgetha hore ka melomo ya bona ba se ke ba utlwisa bohloko mara ka melomo ya bona ba tlise thabo bophelong ba hao. They chose not to hurt you by words from their mouths, but ba le ba kgetha hore tse tswang molomong ya bona
e tla ba tseo ahang tseo phedisang le wena. And ke a tshepa modutsi le wena o laba motho a jwalo maphelong a batho ba bang, because modimo lo etsa favor o bona le batho a jwalo bophelong ba hao. That is why you survived. That is why you are here tonight. And re go joetse ngwaneso, it's not about what we have maphelong a rona. Tseo se nang tsona se ka wa di share ka tsona, ba re ke batla re wena what is important ke batho ba teng bophelong ba hao. Tseo nang le tsona kapa tseo se nang tsona, those are not important. I said to you, your life can change in a moment. In a second, your life can change. But ya bohlokwa ke batho ba teng bophelong ba hao, ba edang vele bophelong ba hao. Boletse ka re ba bang ba lla le wena le ha o tsheya ba lla le wena, they always wish you the best. And how to le bohloko kapa o etsa le diphoso ba kwata, because ha ba rate tseo di etsang. Ba bang ha o etsa diphoso ke tse, they make noise, they rejoice. E ka re you are a failure, kan you are not a failure. Mara bana ba o ratang ba thoko ho wena le ha o etsa diphoso ba kwata, and they come hard on you ka baka la diphoso tseo di etsang. And batho bano ke batho ba ile they will walk with you, ba tla tsamaya le wena. Ha o sheba ka mo tla ba bona, ha o sheba ka mo tla ba bona, la o sheba ka mora hao o tla ba bona. Yes, ba bang ba le batloa bophelong ba hao, ha ba ka ba gore ba faithful tsamaya le wena. And if they left you, yes, it's okay, it's fine, accept it, let them go. They did not deserve go ba thoko ho wena, let them go. Ha ile re modimo na batla ba tlosa a tlisa tlhakatlhakano le wena le bona batho bano, accept or maybe it was a plan. Remember, modimo sebetsa in mysterious ways. Ha ile re modimo la ba tlosa bophelong ba hao, accept or batho bao ba tloile bophelong ba hao, hobane ha o keke wa fitlela tse modimo ana batla hore o di fitlhele ha ntse ba le teng in your life. Ha ile re ba tloa bophelong ba hao kapa ba batla ho tloa, let them go. Ha ba tsamaya, they don't deserve you. Ke batla hore ka jeno o lebo modimo ka batho ba ba tlisa bophelong ba hao. They protected you. La batho bana ba reng ka wena di diphoso kana ka mo gore they protect you ho kgonala kapa sa kgonale. They walk with you. And ba o ratela seo leng sona e ska ba ile bala. I've been saying this and I will always say it. Ba o ratela seo leng sona e sentse o nang le tsona. That's why now thata lo bima, they will always walk with you. Tla ba bona. Ke a tseba ngwanetse selemo sena you went through hell, but by God's favor you are still alive, ngwaneso. Ke ka ho ke re you a favor di etsa tse ngata. Batho ba bang ba le ba believe hore wa tseba ke ntho tse etsalang bophelong ba ka ha ke sa gona le hore ke save, I can't do anything gore fela o se etsalang se etsagale. But o la feta ntho tse jwalo ngwaneso. Ba bang ba rena they lost hope. Some of them ba bang ba rena we were weak ka hohle, we were weak in all respects. Ba bang we were stranded, we were trapped, we are helpless. But ba bang ba tloile le maphelong a rona, ba ne re nahana ra ba tshepa ba tloa maphelong a rona. You are confused, and motho a confused ha o qetela sa tsebe ntho e right le wrong, but you managed to go through that. You are desperate at some time, and how the desperate batho ba maetsang, they will always want to take advantage of you because you are desperate. And the guy ka baka la go desperate ya hao, ba ba malona mo they even wanted to commit suicide. Mara modimo a re no, you are not going to do that. Kai ka modimo a romela batho bana ba ke bona hore ba re ya bona wano ba tla etsa eng e ke a etsa lantse re teng. And hona tjena o fitile mo, no, you have a better life, you have hope, and you are stronger. Ke a tseba you suffered emotionally, you suffered physically. Mara ka jeno you are one of the happiest people. Ka jeno you are one of the healthiest, not because of talent, not because of money. Otabile, you are healthy not because of money, because money is not everything. People have money but they are not happy. People have money and they are not healthy. But when you are happy, you are healthy, because you now have your joy, you have your peace, you have your happiness. And how na ntho tse wena le ha batho ba ka tloa bophelong ba hao, tsona they will remain in your life. Ba tla o thola na le your joy, ba tla o thola o na le your happiness, ba tla o thola o na le your peace. A se ba tlile ba tla o sia le tsona. Ke a tseba o no go le di devil forces, but ke batla hore o la hlola, you won. And Satan o etsa, Satan o swabile. Bibele mane ho John wa pele ho chapter 4 verse 4 e re hobane ya neng ho wena o fitisa ka boholo ya leng lefatsheng. Greater is he that is in you than he that is in the world. Ka matsamang o gona ba mohlodi
o kgona ho hlola the forces of the devil because of honor a leng ho wena. How ya Timothy wa bobedi chapter 1 verse 7 e re, God did not give us a spirit of fear but of power, love and sound mind. Hobane modimo ha wa re nea moya wa boi empa wa lerato le kelello e nkang hantle le matla. Ke ka ho o la kgona ho hlola these forces. Ba bang ba lona ke a tseba selemo sena kaofela o no sa tsebe hore tsatsi la o sa no lo tshwaretse eng. But ko wena ona, you are not afraid of tomorrow. And you are looking forward to the new year. Fear not. I will strengthen you. What favored you? Return the favor. Akire modimo etseditse favor. A wetsa tsena kaofela go mathate maime mara ke batla go challenge ka jeno hore from 2022 iseng ka o sane ka di ore ho tloa ka 2022 onwards le wena it is time to return the favor. How ya go Johane wa pele man 1 John chapter 4 verse 20 e re, if any says I love God but hates his brother or sister, motho o bua le shano ha ile o rata modimo mara o sa rate ngwaneno o le shano. And the Bible e re o hloleha jwang o rata motho o e le re ha o mo bone mara o mo bona ha o kgone mo rata. So ha ile o rata modimo mara o sa rate ngwaneno, you are a liar. And bana beno se ngwaneno ngwana mme wa halna to ha batho ba phela le bona, batho ba o ratang, batho ba kerekang le bona, batho ba sebetsa le bona, those are the people ba tshwantse ba rate, not only your blood brothers, not only your blood sisters. Ke batla gore wena ngwaneso se o ratang batho ba o etse sona le wena ba etse sona. How Isaiah manu chapter 57 verse 18 to 19 e re, I have seen their ways but I will heal them. Utlwa Bible e re ke bone metsamo ya bona but ho ka etsahala hore metsamo ya bona ne se right, but the moment o re bad, that means the statement changes. Modimo o re I have seen their ways but ke tla ba fodisa. Le wena mohlomong bana beno ba ne ba o sitela but le wena etsa khotso mahareng a ha le bana beno la ha ile hore ba entse diphoso. Bibele ke una le mo ke tla bolelang teng hore Bibele e re le ba entse diphoso ba tlose molao. Bibele e re ba tlamile ba thuso. E tshwa jwalo Bibele. So I have seen their ways but I will heal them. Le wena o bone ditsela tsa bona, o bone di mekgwa ya bona, o utlwe dipuo tsa bona tsa sen right but lukisa ditaba le ngwaneng. Oba Philippi manu chapter 3 verse 13 to 14 e re, forget what is behind and look towards what is ahead. Lebala tsa khale di fetile, sheba tse ka pele ho wena. Ngwaneso Bibele e re o boele o rephidise. Give us life, revive us so we can call your name once more. Kitsa ke bua le wena hore le wena return the favor. Wa modimo favor ile le wena favor ba bang. And Bible e re o boele o rephidise. Modimo ha a boele dumelang hore modimo a boele a le phidisa. Ha o ya se mane e re give us life, revive us. Ati Bible e re ha re lebalaneng ka mantswe e re think about each other, watch each other. Bibele re motho ka mong ho rona a kgatlise ngwanabo ka ho mmatlela se molemo ho yena se ka mo kgatlisang. So ngwaneno ba phela le bona ba borata ba batlele ntho tse ba kgatlisang, ba batlele ntho tse molemo. That's the favor ko kopang yona o etse le bana beno ka jeno lena. Bibele re ka bakalo le ke le tshidisane mme le hahisane le ke le lokise ba sa inka molao. Ke le ka bolella hore Bibele re le ba sa inka molao le ba lokise. Ha re destroy them, ha re punish them, e re le ba lokise. O tla ithola mane ho ba Thessalonica ba pele ho chapter 5 verse 11 e re ka baka leo le ke le tshidisane mme le hahisane. Verse 14 mane e re le ke le lokise ba sa inka molao. So la ha le re retsa peace le bana ba le mara e re le ba sa inka molao ha ba lokiswe ditsela di ngata tsa ho lokisa batho. So e re le ke le lokise le ba sa inka molao. So ka mantswe a manta ba discipline e teng. Bibele re modimo wa mamello le wa tshidiso o ke o le nne ho ba le kgopolo e lengwe e mong ka nqa ho e mong. Ka mantswe a mang
ka mona le ka mona o ska bana laetsa ntho ena mara o mongwe ba sa batlwetse ke boletse ka re so batlang batho ba etse sona le wena ba etse so bibele e re e mong ka nka e mong ka mantswe a mang the attitude between rona kaofela must be the same ha ke tlo qetella taba tsa ka tsa selemo se setjha re ntse re reflect hore re fitile eng hore modimo re favorile ka eng ke batla hore wena stand ene ke kopa mo leng teng ema stand ke a tseba hore ba bang ba rona o santsane o le boima ho thata ke a tseba ba bang ba rona we are still crying even today le selemo se fetileng ha se fela ka di 31 tse dingwe la di carry over to 2021 le hona tse ntse o lla ke a tseba o boima ho thata mara ke batla hore mo leng teng ema stand as in now kopa o eme stand ha ile ro batla ho lla ha ile ro tlameha o qeke modimo re o modimo wa tseba ke a tseba le mo dutseng teng o sebeditse ka thata wa sebeletsa modimo mara ho thata o boima ha ile go tlamehile o negotiate le modimo negotiate with God or o modimo go sebeleditse hakana Ezekias o la le boteng go seitswe Ezekias wena wa tsamaya mara modimo a utlwa thapelo ha ba etsa ke tsa bophelo ba e ka dilemo hape tse dintse ngata Tshenolo mano chapter 21 ho verse 1 and verse 4 ere ya ba ke bona le godimo le letjha le lefatshe le letjha bana le godimo la pele le lefatshe la pele di ne di fetile ke batla re wena lefatshe la pele la feta ka jenele go tlotla lefatshe le letjha bophelong ba ha ka jenele ha ya verse 4 mane ere modimo o tla hlakola meyogo yohle mahlong a bona ere lefu ha le sa tla hlola le ba teng me ha o sa tla ba maswabi le ho bokolla kapa bohloko hobane tsa pele di fetile batla re wena ka jeno ka lebitso la morena Jesu maswabi ha tse bophelong ba hao bohloko ha botse bophelong ba hao tsa pele di fetile ngwaneso God favored you modimo tshwaretse tse ngata tse monate tse thabisang but wena just stand ya tseba entse everything wa rapela etsa everything sa go re you must just stand and wait for the Lord to come into your life, to make things happen bophelong ba hao. Ke tse wena pele mane ka re Bibele e itse I've seen their ways but I will heal them. Tse ding di a etsa la bophelong ba hao because modimo mhlong ha khatliswa ke tse ding tse o di etsa bophelong ba hao mara Bibele e re ke bone metsamao ya bona empa ke tla ba fodisa ka jeno re modimo la le re bone metsamao ya batho ba ho e sa lokang ba fodisa because le tsona ha o itse I've seen their ways but I will heal them. I will guide them. I will restore comfort to them. I will create a reason for praise. Come on, tomorrow you must say, I thank you, I praise you. You must praise me. That means I praise you. Ibile modimo o re ke tla tlisa le prosperity bophelong a bona e re khotso e tla tla bophelong ba e re ho ya leng hole le ha leng haufi ba haufi khotso ha le fitlhelle le ba hole khotso ha le fitlhelle because le ntsona modimo le tshojalo le re ba haufi le ba hole ke tla tlisa khotso maphelong a bona ha e ngolo la Jeremiah mane chapter 33 verse 6 le re I will bring health and healing and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. Come on, someone, you'll be secure. Modimo tla o tshireletsa e re bona ke tla o tlamella ke o ke tla ba fodisa ke ba nehenala ya khotso la biketlo. Hona le pinengwe ke ratang ya sebini se seng sa United States. Montswa mang a pinena a re if God did it for others, ha ile re modimo o etseditse ba bang He will do the same for you. Don't worry about your haters. I know you were abused. Your love was abused. You were manipulated. They whispered. They said lies about you. Now you are going to come on the other side, only a winner. But now you are still alive. You are still here and you are still blessed. That's why because you are still alive, you're not dead.
because modimo favored you. Ke batla gore wena o leetong o tseleng ya mo modimo a batlang gore o fitlhe teng, and modimo o tla o favora go kgonahala kapa o sa kgonahala. Le ha e le gore o mathateng o mahlokong, God still favors you. God favored you ka 2021. Me ha re tlotsa thapelo ha ona ntho tse ngata tse tlamehileng o di bue. So tlamehile bua se bua fela gore ke ya leboha Jehova. O sa kgathalatse re o tsa le bophelong ba hao re mara Jehova ke leboha bophelo. Ke itse wena anything could have happened bophelong ba hao. It just takes a minute, a second, a split second. Things di a etsala maphelong a batho mara wena God favored you. And modimo bolokile hore o etseng o kene selemo se setjha. So all you have to do le lengolo le re le lebohentse le ntse le kopa. Thapelo o tlo e etsang ke reng ke a o leboha Jehova ebile ke kopa o nke selemo se setjha ebile ke kopa tshireletso kopa bohlale kopa matla. Whatever tse batla o di bua go modimo di bue, because you are favored, because you are still alive, because o ntse o na le monyetla, because you are still breathing. And batla gore wena you are going nowhere. Tse modimo a tshwaretse tsona di a tla go wena. Ho sale re tla kopana hape bana beso ka nako ya 10 o'clock go fana ka molaetsa wa selemo se setjha. Le ka Sontaga hape re tla kopana ra tseba ke Sontaga sa pele athe hape ke thwaso ya pele ya selemo o tla fana ka molaetsa. Ke lakalletsa lehlohonolo modimo a le tshireletse, modimo a le etse hantle, modimo a le lwanele ho ye mobe, modimo a tletse kgotso, a tletse prosperity, a tletse bophelo. And once again ke batla re wena ona la o tlo kopa modimo se ka kopa ntho tse ngata, just ask for ntho tse few fela modimo kopa o mphe my joy, my peace and my happiness, then the rest is history bana ba morena. Wa tseba ho monate o phela hantle in peace, even if la ka dula in a shack, but how na le kgotso. That is what is important. That is what counts, because you can have everything, but hantos o di leka bophelong ba hao, then you'll have a problem. And how it will be easy for le batho ba bang. It's all when no return the favor. It will be easy for utlisa kgotso maphelong a batho ba bang. It will be easy to utlisa joy, peace and happiness maphelong, because you know it, because una le yona o keke wa fa motho kapa batho ntho se na yona, and le bona ba keke ba o fa ntho e le reng ha bana yona. Ke lakalletsa lehlohonolo bana ba morena, ke a le rata, modimo a le etsa hantle, re kene selemo se setjha ntse re felletse, re emeng ka matla hape ho sebeletsa modimo. Ke a leboha.